then the devil is really in the detail. And I mean, as statisticians, I would think that you would be very happy with the idea of the focus on really the details. And I think what we need to do, and what Paris 21 also needs to think about, is we've scratched the surface on a lot of different topics, but we haven't gone to a detail point where countries have an adequate chance to really fully flush out any specific area, whether it's financing, whether it's internal coordination, legal frameworks, whether it's external partner coordination. So some space needs to be given to thinking about details. I would say two things are important when you think about details: sequencing and prioritization. We cannot talk about all of these issues as if they are all equally important at the same time. There is an order to which comes when and at one point. I go back to the DG's comment about, you can't ask agricultural ministries or others to start producing gender data off the bat. You can't expect the Treasury to produce gender data. But if you have a gender budgeting process to begin with that requires you to have certain ex ante information that is gender-based and that is adequately gender disaggregated, then you have a starting point from which to work. And here let me point to my other concern, which is I am not sure from the discussions so far, from the discussions in this gathering, and I want to see whether you have a different opinion. Do we really mean the same thing when we are all saying gender data? It's a basic question. Are we all talking about the same thing when we say gender data or engendering certain statistics? I'm not sure. Do we mean the same things when we talk about the content of these strategies? And let me just take a pause here to make a point about what we've heard a lot about and what we've not heard enough about. What we've heard a lot about is plans, or what I've heard a lot about is planning, SNDS, documents, committees, structures, councils. What we haven't heard a lot about is the implementation side. It has already been mentioned. And let me bring an analogy here from football. I love football. I hope other people like football. If you're a manager of a soccer team, if you're a coach, you are not being judged on whether you have the best tactic, whether you have the best organizing, whether you're playing 4-4-2 or 4-3-3, if anybody knows football. You're being judged on the performance on the field. And someone mentioned this earlier about, what are the KPIs for NSOs that actually relate to motivating them to produce more and better data? I mean, it seems to me that the focus on that high-level goal and target needs to have some space. So on one level, we need some space to have in-depth and detailed conversation about financing, coordination in specific areas. Even we've seen the diversity in terms of CSO capacity across countries. But on another level, at a higher level, we need to have some space to have a discussion about basic things like, do we mean the same thing when we are talking about improving gender data? Final area of concern, and I will stop there. And none of these should come as negative. Like, this is very important. This is my learning from you. But a very key concern is the role of development partners. We have heard that funding from donor partners can be volatile. We have heard that modalities of resourcing statistical capacity building can be very complex. We have heard there can be lags that make your planning, your budgeting, your implementation very ineffective. So that is something that I take back with me to reflect and think about, but it's also something I want to share with you. And that is a point going back to something Johannes mentioned about, we talk a lot about coordination, but nobody wants to be coordinated. And the need to seriously take stock and do something about it. From a donor perspective, I want to reinforce and leave the message with you that we are also under a lot of pressure. You may think that donors don't want to be coordinated, but in fact, that is not the case. Donors are under a lot of pressure to ensure they are not duplicating efforts.
Canada is under pressure to show that it is not doing the same things or competing with the same priorities that the UK is interested in or the Swiss are interested in. And I'm just giving this as hypothetical cases, not specific by any means. So this issue of what is the end line actual impact on the goal, which is to improve gender data, the availability of data, the quality of data, the utilization of data, the integration of gender stats in non-gender domains, and where does the incentive lie for which players to be involved in what capacity. And I want to ensure and lead with you that donor budgets are under a lot of pressure. Coordination is not just a theoretical thing, it is a real thing. And donors are under pressure to demonstrate what is the return on investment, what is the return on impact on the basis of the support that they have provided. Paris 21 has been in existence for 2 decades, about 2 decades. So I think we can all come away and understand there's a lot to be done, but I think it would be helpful to remember there is an urgency to what we are doing. We cannot just sit here and come back to this meeting or a similar group again next year and the year after that and the year after that and repeat the same thing with a new suffix. You can just change NSDS 2 to NSDS 3, NSDS 4, NSDS 5. I don't think that is enough. I think the NSDS is your tactical plan. The game here is to figure out whether we are really improving and is the team moving up in the leaderboard. So I will stop there. I hope that I haven't abused my privilege too much, Johannes, and you will never invite me again to a meeting. But I thought that this is something that I took away, and I feel like we are amongst friends and I could share that. What is reflections on the seminar? Thank you very much. Merci beaucoup. Mon intervention sera axée sur les objectifs qui sont poursuivis au niveau de cet atelier-là, à savoir est-ce que l'objectif, qu'est-ce qui a été dit sur le diagnostic qui a été fait sur les situations auxquelles chaque pays est confronté, mais également la pertinence de l'idée d'un écosystème de données qui prend en charge la question genre, et également ce qui vient d'être présenté, les actions concrètes et également les spécificités liées également aux activités également statistiques qui sont menées et le rôle des acteurs non étatiques et les opportunités que ces acteurs non étatiques également vont pourvoir. Pour ce qui est de la situation actuelle, tout le monde est d'accord qu'il y a un grand intérêt qui est porté à la production de statistiques genre, ce qui s'est traduit au niveau de chaque pays, nous tous nous l'avons constaté, par la production de textes réglementaires et législatifs qui prennent en compte, en charge également le genre, mais également par la mise en place d'un dispositif au niveau ministériel, par la mise en place de cellules genre, par la mise en place également de groupes thématiques qui prennent en charge la question également du genre. Mais force est de constater que la production statistique sur le genre n'est pas très développée au niveau de nos pays. Tout cela est dû d'une part à l'insuffisance des moyens qui sont affectés également à la production de ces statistiques. Quand je parle de moyens, ce sont les ressources financières qui sont affectées spécifiquement à la production de ces statistiques. Les ressources humaines également sont insuffisantes du fait également que la production statistique dépend en grande partie des instituts nationaux de statistiques qui ont quand même également des contraintes en termes de ressources humaines. Et autre chose qui s'est manifestée, c'est également, comme il l'a dit, l'appréhension ou la compréhension également que l'on a du concept même de genre au niveau de nos INS qui permettent de définir cette question-là en fonction des spécificités du pays. Et cela a montré également qu'il y a un certain nombre de faiblesses qui ont été constatées dans le système, à savoir que les données produites au niveau, prenant en compte la question genre, sont non périodiques.
Il y a également des décalages aussi au niveau de la production de ces données et de leur publication. Et comme je l'ai souligné aussi, il y a les moyens qui sont insuffisants. Et la plupart des pays également ont pris en charge la question genre dans les documents stratégiques qu'ils ont eu à élaborer. Que ce soit dans le document de planification du développement, que ce soit dans les stratégies de développement de la statistique ou également dans tous les documents en tout cas qui reflètent la vision du pays en matière de développement, la question genre est bien prise en charge. Ce qui est également souligné, c'est est-ce que c'est pertinent de mettre en place un écosystème de données basé sur le genre? Je trouve qu'après discussion, la mise en place de cet écosystème est pertinent et en gestation même, puisqu'on a constaté que dans le dispositif organisant les statistiques au niveau de chaque pays, il y a déjà un système statistique national qui est bien structuré avec des sectoriels qui contribuent à la production statistique sous la coordination de l'Institut national de la statistique. Mais force est de constater que la coordination du système statistique relève également quelques faiblesses, dû au fait que les sectoriels ont une certaine indépendance dans la production de ces données-là, mais également la centralisation également pose de sérieux problèmes du fait de la remontée non périodique de ces données-là. Autre chose également que le système subit, c'est réellement la faiblesse des ressources humaines qui sont le plus concentrées au niveau des INS et par rapport également aux sectoriels qui produisent également des données. Autre chose qu'on a constaté également, c'est les statistiques qui sont produites également au niveau de ces sectoriels-là. Ces statistiques ne sont pas standardisées. Et on a vu que d'un pays à un autre, ça peut également varier, et d'où la nécessité également de mettre en place également un système codifié qui permet de faire le diagnostic, la cartographie de tous ces indicateurs-là, pour permettre de définir, suivant chaque secteur, quelles sont les statistiques également à produire. Et pour le bon fonctionnement de cet écosystème-là, la mobilisation de moyens et également l'amélioration de l'organisation et de la coordination est nécessaire. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est la rationalisation de cet écosystème-là, la composition même en termes de sectoriels qui produisent des données publiques. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de dire tel sectoriel appartient au système statistique national, mais est-ce que ce sectoriel-là produit réellement des statistiques publiques? D'où la question, quelle est la définition que l'on donne, n'est-ce pas, des statistiques publiques, qui est producteur de statistiques publiques? Ce qui permet véritablement de rationaliser encore une fois la composition permettant de créer des pôles, n'est-ce pas, qui regroupent par exemple l'agriculture au sens général, l'éducation au sens général, ce qui permet véritablement de pouvoir dialoguer avec les acteurs de façon beaucoup plus efficiente. Autre chose qui avait été également soulignée, c'est comment affiner cette coordination-là. La coordination, comme on l'a vu, est actuellement sous le leadership des INS. En tout cas, selon moi, cette coordination sous le leadership des INS devrait continuer. Ce qu'il faut, c'est renforcer ces INS-là en termes de moyens humains, définir un cadre légal de coordination, parce que ce qui manque au système actuellement, c'est un cadre légal de coordination. Un agent qui se trouve au niveau d'un sectoriel, est-ce que cet agent dépend directement de l'INS? Parce que c'est suivant leur degré de dépendance que la centralisation pourrait être améliorée. C'est suivant ce degré de dépendance que les méthodologies pourraient être améliorées. D'où l'insistance sur le fait que pour que l'écosystème puisse réellement jouer son rôle et être vraiment solide, ce qu'il faudrait, c'est renforcer les capacités également des acteurs, renforcer le cadre législatif qui gouverne cet écosystème-là, définir les liens de subordination entre les statisticiens qui se trouvent au niveau de l'INS et les statisticiens qui se trouvent au niveau sectoriel, ce qui permet réellement, véritablement, de pouvoir améliorer le fonctionnement du système.
Autre chose qui avait été qui avait été soulignée également, c'est que dans cet écosystème, il y a également la constitution de groupes thématiques, également de mécanismes de coordination comme les comités techniques des programmes statistiques sectoriels, mais également d'autres groupes thématiques qui permettent véritablement de pouvoir améliorer les statistiques sur le genre. Et pour ce qui est des actions concrètes, les présentations l'ont montré, notamment sur l'impact que peut avoir la planification stratégique dans l'amélioration des statistiques genre. Tout le monde est d'accord que en aval, si tous les plans de développement stratégique, que ce soit également les SNDS, intègrent l'aspect genre, également en amont, il peut y avoir également amélioration dans la production de statistiques genre. Mais également, il faut tenir compte aussi des documents importants tels que les documents de planification budgétaire. Parce que sans une planification budgétaire prenant en compte le genre, en aval, la production statistique peut également stagner. Parce que c'est cette planification budgétaire qui prend en charge les préoccupations des sectoriels. Et à partir de là, on peut véritablement impulser des dynamiques qui permettent véritablement de regarder le processus de planification, les résultats attendus et quels pourraient être les besoins en statistique genre qu'on pourrait également formuler pour pouvoir prendre cela en charge. Une autre question qui avait été également abordée, c'est comment la coordination, n'est-ce pas, de cet écosystème-là pourrait également permettre d'améliorer également la production de statistiques genre. Des propositions ont été faites, notamment sur la mise en place de comités interministériels placés sous tutelle du ministre en charge des questions de genre, mais également la mise en place de comités multipartites, comme ça se fait également avec le projet Woman Count, mais également utiliser l'existant, ça veut dire les comités techniques des programmes statistiques qui sont fonctionnels au niveau des INS et qui permettent réellement de pouvoir évaluer les besoins de chaque sectoriel et puis de les traiter de manière individuelle et ce qui permet réellement d'améliorer aussi les statistiques au niveau sectoriel. Un autre point important, c'est comment intégrer les acteurs non étatiques, les ONG dans la production des données et quel pourrait être leur rôle également pour permettre l'amélioration de ces statistiques-là. Les ONG sont très efficaces dans le plaidoyer et on pourrait les utiliser également ou collaborer avec ces organisations-là pour mener un bon plaidoyer sur les statistiques genre, comme ça se fait également au niveau de l'agriculture, au niveau également de l'accès des femmes au niveau du foncier et autres. Je pense que c'est important de les utiliser également. Ces ONG également peuvent beaucoup nous aider dans la mobilisation des ressources parce que étant à peu près à équidistance également de tout ça, et ils peuvent mener également le plaidoyer sur la mobilisation des ressources, mais également apporter une expertise technique également dans la définition des indicateurs liés au genre. Ces ONG aussi peuvent aider dans la dissémination et également dans le conseil pour les meilleures pratiques en matière de statistiques de genre et peuvent également faciliter les interventions sur le terrain parce que connaissant mieux les acteurs sur le terrain. Autre chose assez importante qui est également soulignée, c'est les innovations en matière de financement, en matière de méthodologie et de collecte de données, mais également en matière de diffusion des résultats également issus de ces interventions-là. Et en dernier lieu, pour ce qui est du financement, tout le monde est d'accord que les acteurs qui interviennent dans le financement en général de la statistique et en particulier des statistiques genre, c'est trois acteurs, c'est l'État, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé. Et le constat qui a été fait également par tout le monde, c'est qu'il y a une forte dépendance de la production de données
Et au niveau national, il y a une forte dépendance auprès des partenaires techniques et financiers. Ce qui explique un peu l'instabilité également dans la mobilisation des ressources, puisque soit c'est des projets ponctuels venant de bailleurs, ce qui explique également la non-périodicité dans la production de ces données-là. Pour le financement de l'État, tout le monde est d'accord que c'est un financement instable parce que au cours du processus d'exécution budgétaire, ça peut subir des ponctions et donc ça peut quand même freiner un peu l'élan dans la production des données basées également sur le genre. Et 3 mécanismes ont été proposés, 3 mécanismes assez pertinents, à savoir la mise en place de fonds de développement de la statistique qui seraient abondés véritablement par des ressources assez stables qui permettent de prendre en charge les grosses opérations qui pourraient prendre en charge également la question genre. La création aussi de prestations qui se font également au niveau des INS pourrait également permettre de mobiliser beaucoup plus de ressources au niveau de ces instituts nationaux de statistiques pour pouvoir financer les statistiques sur le genre. Autre chose qui avait été soulignée également, des partenariats publics-privés qui permettent véritablement de mobiliser des ressources en fonction des besoins des utilisateurs et qui permettraient également de pouvoir financer ces statistiques-là. Enfin, ce qui a été souligné également, c'est une bonne collaboration avec le monde de la recherche par véritablement la conception de projets et que l'on soumettrait à des bailleurs au lieu d'attendre que les bailleurs viennent vers nous avec leurs objectifs particuliers pour pouvoir également collecter des données relatives également au genre. Voilà un peu résumé tout ce qui a été dit pendant ces 2 jours-là. Je pense que s'il y a des compléments, les uns et les autres peuvent intervenir pour pouvoir donner ces compléments. Je vous remercie. Wow, I mean, I think we should have the DG now for every our workshop. I mean, you can just formulate an exhaustive summary of 16 hours of discussion and also all very nicely structured and very well thought through with high-level remarks and going into very all good note. And thank you so much for your very sort of to-the-point summary of our very rich discussions. So before I wrap up, let me just give the floor to Liliana, who was, as you all know, very instrumental in making all this happen. Liliana, what? Very much. Yes, indeed. It's very difficult now to talk after DG and after Aniket. So, but I'll take up this challenge. So I wanted to reflect very quickly with you and ask some open-ended questions about the title of this conference. So basically mobilizing gender data ecosystems in Africa. What are the challenges and the opportunities? So I do believe we have talked a lot about common problems of national statistical systems, which are, of course, the shortage of the financing, lack of prioritization by politicians, lack of their awareness, how much data matters for policy making. But I think I have I'm thirsty of conclusions. What is special about gender data ecosystems? And I think, again, just to echo Aniket, we have only scratched the surface. And I think yesterday we had a couple of very interesting conclusions from different participants that very often gender issues are a matter of taboo. Gender issues are a matter of touch the culture and the local politics and traditions. And that puts a lot of additional pressures on you, on national statistical offices, but also on the ministries in charge of women's affairs to basically transform something that is very neutral, but the message that the data bears maybe is not neutral to the people we talk to. And that's something very difficult for us, and that's something that requires us to basically to quit the ivory towers and go talk to the people, talk to our communities in the language that they will
understand, in the language that the policymakers will understand, and how to transform something that we think is neutral into something that is powerful and can basically impact policies and change the lives of those who are left behind, because that is what is our role, basically. We all know the value of this work. We all know the responsibility that is upon us. I think, again, Aniket yesterday was talking about the power that all of you have in providing the data, and you may not always feel the responsibility and the power you have, but yeah, you can. I think you can well believe that that's true. And I also wanted to say that the ecosystems that we were discussing here, it's very hard to understand them in the wider definition. So very often we still box ourselves in the understanding of national statistical system, the NSO and the National Statistical Office and the ministries. And the non-state actors come as something we are still afraid of. So we don't know how to approach them. We are very untrustful when it comes to their role. Maybe they have some hidden agenda. But I think it's really time to look at them as our allies and use them as actors who can help us reach with our data and to have more impact with our data. So I really hope, I mean, I know this is a very long journey to change the perceptions of those who come from the outside, but I think the time is now very good to start recognizing this as an opportunity rather than a challenge. So I'll stop here, and thank you very much for very, very good discussions in this conference. Thank you very much. So it's now very difficult for me to do a conclusion of the conclusion of the conclusion quite nicely. And he always would say, well, what we did here is not the end, it's not the beginning of the end, it's the end of the beginning. And I think it summarizes very nicely where we are in this debate. Let me just connect to what I said at the beginning when we started here yesterday. And let me connect to the debates that currently are happening in New York and what the Secretary General of the UN was saying. And your heads of states are currently all in New York. And I mean, I have to say personally, and I put it on the LinkedIn if you want to watch, if you're on LinkedIn, I personally come back home much more optimistic than I came here, I have to say. I have really to say that. And why? Because I think if we are following the media, if we are looking the media these days, and you become the impression everything goes down the hill, it's all bad, there are a lot of things to be concerned about, we know. Yet, I think, listening to very concrete country examples on a topic where we all agree it's very complicated, gender equality, that's the topic, right? Gender equality, then gender equality, we looked at technical aspects of data. But it was heartening for me to hear your practical examples of how things are starting to change in your countries. And some countries have cultural and institutional environments that we would say in the West wouldn't even think about that this is becoming a topic in your country. So at times I think we underestimate the slow but steadily changes that are happening in countries that we can observe step by step, little by little, changing first with awareness. And I think you are the basis of this awareness changing, and you are helping to translate changing of awareness into something practical. And I also want to echo what Aniket was saying in terms of that there is power in terms of being able to measure things. And many of the conversations we just had on the technical side, what do we measure, what do we mean, it wasn't exhaustive. There's more to be done, but I think we have a very good base for discussion. And of course, also as a former football player, I like very much Aniket's anecdote about the training and the tactics. For me, as a former football player, scoring the goals is what matters. At the end of the day, tactics and everything else, what Sepp Herberger said, the reality is on the pitch. And that was the guy who brought us the first in '54, the German World Championship. So he knew it. On the pitch is the reality. What it means for you
production of more and better gender statistics is where you will all be judged, and we will be judged. And if I look at the overall trend, it's going up. I mean, we saw there are some backslashes, but overall, and this is also thanks to the international goals like the SDGs, but also in your African context, the 2063, it's happening, and people are aware. There is more data available step by step. The data is increasingly used, and while it is not yet being perfect, I think we can be proud of what has been achieved, what you have been doing, and I think we would like to continue this journey with you, with the partners, with the ANSD, with the donors, with Global Affairs Canada, with UN Women, with many of the partners, helping you and helping all of us to achieve what we are striving for. So with this in mind, let me just say a few words of thanks. Let me start by you, for coming here. I understand that some of you had a very, very long journey. Lesotho colleagues told me, and Madagascar, and you took time out of your daily day, and we all have work in the office which continues. So coming here, making the effort is greatly appreciated. I think you all shared your knowledge. You all were very engaged. We had a lovely dinner yesterday. We had lots of exciting things. We had group work. So thank you very much for being here and being with us, and also bringing back what you have learned back home and put it into practice, go into further detail, and make it happen. Of course, I already mentioned the partners. Specific thanks here to the whole team of ANSDS. Nos amis qui nous ont aidé beaucoup ici, toute l'équipe de DJ Diop qui nous a aidés ici, c'était pour moi fantastique. Au niveau de l'organisation, ça a passé super bien. Bien sûr aussi nos amis des interprètes qui sont un peu mad at me because I always change the language. Pour ça que je les aime beaucoup, qu'ils suivent quand même. Et no, thank you very much for ANSD, and we're looking forward for more collaboration to come. And last but not least, let me not forget one person who made it all happen, who sits just next to me on the right-hand side, is Liliana. Liliana is behind all this. She has been, with some of my colleagues in Paris, has been spearheading this, has been sending lots of emails, has been trumping my nerves with a concept note, and rightly so. So now thanks Liliana and the colleagues in Paris to make it happen. So with this in mind, I wish you all safe travels back. Hope to see some of you maybe in Paris, but maybe also at another occasion. And wishing you all good success, and put things now, go back and put things into practice what you have learned. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Il y a une pause café maintenant.